Alles klar. Zeit, in die Wüste zu gehen. Come on, Fate. Hey, Außen wartet nur die Wüste auf uns, aber wenn du wirklich dorthin möchtest, sollten wir zumindest wissen, wo genau wir hingehen. Ich will in die Wüste. ja, Na gut, dann gehen wir eben. Vorsicht, Gegenverkehr. Es ist nicht unglaublich, dass die ganze Zeit solch ein Ödland in der Nähe von Grand Rat gelegen hat. Das erleichtert wohl die Kopfgeldjagd. Wir sollten versuchen, die Anzahl der Monster zu dezimieren, damit die Reisenden hier wieder sicher passieren können. Dann ist es abgemacht. Bereit, wenn du bist. Sonst noch was zu sagen? Nein. Ulki? However, Ich kann nicht einfach ignorieren, dass es hier Banditen und Monster gibt. Es kann einem wirklich Kopfschmerzen bereiten, dafür zu sorgen, dass die Wüste sicher ist. Jedenfalls könnte eine Tragödie verhindert werden, wenn wir ein paar Monster mehr ausrotten. Dann würden Händler nicht so oft angegriffen werden. Vorbereitet und erwarte deine Befehle. this place. Diesen Punkt werden wir auf zahlreiche Monster stoßen. Möchtest du hier heute erkunden? Let's Gehen go. wir. Auf geht's, Leute. Ach, die Monster scheinen auf dem Vormarsch zu sein. Selbst in solcher Nähe zur Hauptstadt. Du musst nur einen Schritt nach draußen wagen und stehst praktisch in der Wildnis. yes. Derzeit ist die Hauptstadt ein beliebtes Reiseziel. Wir dürfen nicht untätig bleiben. Das Kopfgeld ist auf ein Monster namens Manchula ausgeschrieben. Das ist offenbar der Anführer der Wildhunde. Just a sec. Moment. Dieses Monster ausgerechnet jetzt? Ob es unseretwegen näher gekommen war? So apparently, Anscheinend wollte es sich nur mal anschauen, wer wir so sind. Und ist dann wieder abgehauen. well then, Wir sollten uns erst um die kleineren kümmern, dann wird das Große einfach herauskommen müssen. Yes. Dann locken wir es heraus. In Ordnung, los geht's. Für einige Kopfgeldaufträge musst du zunächst eine bestimmte Anzahl Gegner besiegen, bevor du das Hauptziel bekämpfen kannst. Sobald du die erforderliche Anzahl an Gegnern besiegt hast, erscheint das Kopfgeldziel. Sorge dafür, dass du gut auf den richtigen Kampf vorbereitet bist. Everything's pretty standard. No choice but to cut through them. Ui, roter Gegner. Roter Gegner. I don't think we can avoid a fight here. Digga, selbst die Vögel sind zu krass für mich. Enemies up ahead. Angeblich. We got this. we've been spotted. On your guard. Right there. Time for some close combat. We should go. Forward! Come on! I see the enemy. Time for some close combat. Charging in. Let's push through. Ah, okay. Von wegen rot und gefährlich. There they are. This is bad. They're onto us. Forward! All right, we did it.
Nice. Well, well. Okay, so ein paar kaufen. Cool, cool. I see the enemy. Time for some close combat. Come on! That was brilliant. Charging in. There's no to stop. Time for some close combat. Very impressive. Cat! Yeah, nice work. There they are. Charging in. Close, everyone. Such skill. Erstmal Wallhacken wir. Mit dem Großschwert dauert das aber ziemlich lange, bis er einen Angriff ablädt. I see the enemy. Time for some close combat. Amazing. Great moves back there. I knew you could do it. They saw us. I feel the power coursing through me. That should come in handy. Pocket it. Amazing. Great moves back there. Let's push through. Very impressive. Exemplary. Okay, die respawnen Let's dann keep moving. doch schon relativ schnell. Yep. No. Looks like they found us. Hey, great job. All right, we did it. Nice. I bet we'll find a use for that. We've been spotted. On your guard. That should come in handy. Pocket it. Yeah, nice work. They found us. Get ready, everyone. All right. Ah, mein Tisch steht schon wieder so madig. All right. How's that? Skill. Draw steel. Come on. We are spotted. I imagine that would be of use. All right. I love it. Ein Damaskus-Großschwert für den Krieger. Besser als das, was ich habe? Fragezeichen. What now? Besser als das, was ich habe? Ausrufezeichen.
This is bad. They're onto us. Looks like we're safe for now. That was the last of them. Hey, you gained a level. Let's push through. That's fine. Looks like it could be useful. There they are. Charging in. Come on. Time for some close combat. Hey, good one. Okay, das hier aufgedeckt. I knew you could do it. We cannot avoid this fight. Stand ready. Und wie wir das können. Ugh, I think they see us. There they go. Let's push through. That was the last of them. Boah, und damit habe ich die Wüste so ziemlich aufgedeckt, oder nicht? Amazing. Great moves back there. That was brilliant. Hey, good one. Very impressive. All right. How's that? Exemplary. Skill. Nice. You're gaining strength. Everyone Okay. all right? Ich schätze mal, wir haben die Wüste abgekaut. Ich sehe hier zumindest nichts mehr Spannendes. Right there. Forward. Yeah. Ah, jetzt sehe ich erst, wie cool das Schwert eigentlich aussieht. Okay, nochmal zurück zur Katze. Yep. Dann sollte ich mich eigentlich zum Magier machen, damit wir hier doppelt Eis verteilen können. What now?
die Formation ändern. There they are. Let's push through. Look, Ich spüre etwas Gewaltiges, das sich auf uns zubewegt. Offenbar ist es wütend, weil wir seinen Rudel erledigt haben. all right. Da, endlich! Verdammt, der ist ja riesig. Kein Wunder, dass die Leute in der Stadt nirgends hin können, bei dem Ding und den Würmern in der Gegend. Mit Bestien kann man in der Wüste ja rechnen, aber dass so etwas hier auftauchen würde... Genau, die Stadtbatterie wird mit dem Kerl hier nicht fertig. Wir müssen etwas gegen ihn tun. Stay present and focused. Gebt gut Acht, das ist nicht einfach nur ein Wurm oder ein Wildhund. Das weiß ich Get selbst. ready. Es kommt, macht euch bereit. Give me your aid! Let's do this. The power of ice! You hit your weak point. It's You hear okay. that, Stroll? We can do this. Cool, I'm all das kann prepared. ich auch nochmal machen. I'm counting on you! Freeze. You hit their weakness. I stand That's ready. your opening, Captain. Ah, Come! Strike me if you dare. I can't afford to hold back. Mage! Be frozen! What's that? What's that? Hulkenberg, your attack power's dropped. Lend me your strength. Let me help! das müsste gewesen sein. You hit their weakness. Is everyone all right? That's your opening, Captain. Huh, take this! Worthy foe after I shall all. fight as the noble I am. Let's get on with it! You can do this. The power of ice! Und weg. Knochenhelm und eine rostige Waffe. Okay. Nice. I feel stronger already. I shall strive to use this power wisely. Schwanz des Randalierers. However, Dass niemand dieses Kopfgeld übernehmen wollte. Das Militär muss wirklich unter Personalmangel leiden. Even so. Ich meine, klar, ich freue mich über das Kopfgeld, aber der Zustand des Militärs? Früher oder später muss sich gewaltig was ändern. yes. Das hätte ich nicht besser sagen können, aber zumindest sollte die Gefahr hier in der Gegend zunächst gebannt sein. Right. Auf jeden Fall. Es reicht aber auch erstmal. Ran, gehen wir zum Rekrutierungszentrum, Bericht What do you erstatten. think? Überlasst das uns. Und, sollen wir? Jupp. In that case. Yeah. What now? Okay, dann brauche ich dich aber als Magier nicht mehr.
Level 20 Magier werde ich durch ihn bald bekommen. Da brauche ich Level 3. Mit Maria kann ich erstmal nicht reden. Da fehlen mir noch mehr Sachen. Das bekomme ich auch hin. Oder muss sie Ritter und Magier Rang 10 sein? Und der Krieger Rang 20. Oder reicht es einfach, wenn irgendeiner dieses... Das ist auch so eine... weil ein Magier auf Rang 10, den habe ich ja. Der ist auf Rang 18. Nur sie ist es halt nicht. Sie muss. Was eigentlich auch nichts bringt, weil ja, zum Beispiel Gallica kann nicht Magier lernen. Genauso wie Maria nicht mit uns unterwegs sein wird, um Heiler zu sein. Das heißt, ich selbst muss die Dinger auf die Stufe bringen. Oh Gott. Ah, gut, dann gehen wir zurück zum Krieger mit ihm. Okay. Gute rostige Rüstung, eine normale rostige Waffe, bisschen Wurmfleisch, nicht viel zu verkaufen. Knochenhelm gibt Ausdauer, plus 2 ist auch gut. Kopfgeld. Die Liste von Zielen, die man unterwerfen oder fangen kann, um eine Belohnung zu erhalten, liegt in den Rekrutierungszentren der 3 großen Städte aus und umfasst Personen wie auch Monster. Die meisten Aufträge kommen von der Staatsarmee, bei der das Personal knapp ist, aber auch gewöhnliche Bürger können Kopfgelder ausloben, wenn sie die Summe deponieren. Durch das Aufklärungsnetzwerk der Staatsarmee werden die Informationen sofort in allen Rekrutierungszentren zugänglich gemacht. Wir haben das Ziel erledigt. Beabsichtigst du trotzdem weiter Monster zu vernichten? Nein. No, then. Hey! Okay then. Right? Na, aber ich kann es jetzt nicht abgeben. Oder? All right. Das wäre geschafft. Die Wüste wird hier nicht mehr terrorisiert. Das Manjula-Kopfgeld gehört jetzt uns. Es ist schon eine Belohnung an sich, dass ein Monster weniger die Hauptstadt bedroht. Natürlich sollten wir auch die Belohnung einsammeln, die wir uns definitiv verdient haben. Ich bin auch froh darüber, dass wir den Leuten helfen konnten. Ran, wir sollten beim Rekrutierungszentrum Bericht erstatten, bevor wir das noch vergessen. Morgen ist endlich die Bekanntmachung von Forden. Wir sollten uns vorbereiten, damit wir auf alles gefasst sind. No, then. Wir sollten essen und schlafen gehen.
It would seem that disaster was averted. Mal gespannt. Right then. Today's Forden's big announcement. Wonder what he's planning. I guess the church has to have some reaction to all that stuff the king said. Whatever it is, Luis won't be able to just ignore it. This might be a day that goes down in history. Möglich. Ladies and gents, lend me your ears. Sanctifex Forden has spoken. The giant face in the sky, the massive rocks appearing throughout the land, and the mysterious voice claiming to be the past king. The Sanctus Church has officially recognized these happenings as the will of His Royal Majesty. So it really is His Majesty! And so, as His Majesty has decreed, whoever has gained the greatest trust of the people by the day of decision shall be our new king. This is a historic moment, good citizens. It's revolutionary. It's unprecedented. No matter who you are, you can take the throne. Warum hast du so ein scheiße fressendes Grinsen im Gesicht? Anyone? Even me? If, and this is a big if, you are the person that all our people trust most in their hearts. Maybe you could be king yourself, eh? You're popular enough. Me, in charge? Well, that's the last thing this country needs. Right, let's review what we know, shall we? First, the new faces that have appeared on the rock. It shows us who's foremost in the running. We've worked out that much. The top 3 of the lot are also shown in the sky. Suppose that way you can see their inspiring faces anytime, anywhere. Hold on. How's us common folk supposed to stand a chance against all these upper crusters? Du Gutes. Say you do become popular. With your face clear for all to see, surely that'd make you a prime target for assassination. Not quite, friend. Not quite. A valid concern, but one His Majesty prepared for. Popular aspirants, at least those who make it onto the rock, are protected by royal magic. Assassinations off the table. Magic chains will spring to life and bind anyone who tries. I saw it happen with my own eyes to Count Luis's sorry assailant. So, literally anyone could be king? Even a pauper? Or a slave? Or a criminal? Hold on. You mean to say we might not be ruled by Clamar? What does that mean for us? Right, I've said my piece. You know all I know. Now go forth, ladies and gents, and spread the word. Whether you're from our fair Verbreitet die frohe capital or the Kunde. middle of nowhere, Verbreitet the sie. crown's within your grasp. Anyone in the land could be our next king. I heard the announcement. The church has chosen to recognize this face's words as crown sent and shall abide by them. They conceded that one quickly. Though I suppose it's a hard thing to deny, what with the royal palace hanging up there in the clouds. Had they rushed a coronation for His Eminence Forden, it would have dashed any hope of reinstating His Highness. A small comfort. I can tell from your face there's some bad news too. Do you recall those chains that froze Alsace in place? It seems that too was part of His Majesty's magic. Plainly, any candidates of sufficient favor cannot be deposed by force. Ist das schlimm? Is that a problem?
Luis is second in the standings. Any strikes against him would be likewise disrupted. Dann gewinnen wir halt politisch. I will still seek to find him. Yet, even should we stand before the man himself, we could not kill him. No! If we can't kill him, then how do we break the curse? What the hell was the king thinking? Grius was trying to save his son. He died for it. Even so, without this magic, no aspirant would be safe from assassination, leaving Luis to dominate through sheer martial strength. We appear to be at an impasse. Everyone, have you seen Maria? Oh nein. Did something happen? Naja, Maria ist weg, du Nase. I checked her room and she isn't there. She wouldn't just leave without telling anyone. I couldn't deal with losing both of them. Ich gehe nach ihr suchen. I'll go look for her. You will? Thank you. When I think of what might happen to her. If she left her room on her own, she must have had some reason. Let's go search for her. If we head into town, we might find some clues. Okay, Mädchen. Where? Dir wird nichts passieren, weil du ein Social Link bist. Aber was machst du hier für Faxen? Und machst deiner Ziehmutter Sorgen. You're kidding. Wo könnte Maria hingegangen sein? Oh nein. Königsmagie-Schutz. Vermutlich eine Möglichkeit, die gewaltsame Eliminierung eines Kandidaten zu verhindern. Ein Aspekt der Königsmagie des vorherigen Königs, der erst mit Verzögerung entdeckt wurde. Wenn ein Favorit mit großer Unterstützung in Gefahr ist, wird der Täter durch ein leuchtendes, kettenartiges Konstrukt bewegungsunfähig gemacht. Es wird angenommen, dass diese Schutzwirkung für die 20 Spitzenkandidaten gilt, die auf den Königsfelsen abgebildet sind, die überall im Königreich auftauchen. Der Versuch, sich den magischen Ketten zu widersetzen und weiter Schaden anzurichten, zieht die Ketten weiter zusammen und kann tödlich enden. Es ist jedoch unklar, was als Schaden gilt, und es ist nicht bekannt, ob es Schlupflöcher oder Ausnahmen bei der Schutzmagie gibt. Hey du, hast du ein Kind gesehen? Maria? Oh, Sie meinen das Mädchen? Ja, ich habe sie vorhin gesehen. Wirklich? In welche Richtung ist sie gegangen? Die Treppen nördlich der Schattengasse, da beim Krämerladen. Es sah aber nicht danach aus, als würde sie etwas kaufen. Der Krämerladen. Wenn wir dorthin gehen, finden wir vielleicht noch jemanden, der sie gesehen hat. Und die bereiten sich hier auf ein weiteres Hängen vor. Oder haben es schon getan? Armee um den Nekromanten. Wette, der neue König bestraft die bösen Stämme. Renn lieber schnell weg, Eldar, sonst wirst du getötet. Oh. Kann ich rückwärts in dich rein mit dem Schwert? Das würde mir jetzt helfen, Bruder. What is it? Okay? Hello there. Eisenabakus. Okay. Weak. Now then.
Now then. All right then. Kann ich mir noch meine Let's go. Reward abholen, bevor ich das Mädchen weitersuche? Der Schwanz des Randalierers. Das kann doch nicht. Sie haben es tatsächlich geschafft, das Ziel zu töten? In Manjula? Selbst die Militärsoldaten sind aus Angst vor ihm geflohen, ja, weil sie Pussys sind. Nicht despektierlich gemeint gegen das weibliche Geschlechtsorgan, aber Slang-mäßig. Sie alle sind wirklich etwas Besonderes. Hier ist wie versprochen die Belohnung. Bitte sehr, sie gehört We did it. Bam. Ich habe den Blutdurst Manjula, das Kopfgeldziel getötet, mich im Rekrutierungszentrum gemeldet und meine Belohnung erhalten. Mut und 10.000. All right. Ui, 4 vom Mut. Reicht immer noch nicht für ein Level-Up. Ui, mein Rang ist aber ganz schön hochgegangen. Die Anzahl meiner Unterstützer scheint sich geändert zu haben. Thanks, mate. Ich gebe zu, dass ich Sie unterschätzt habe. Es warten noch weitere Aufträge auf Sie, also kommen Sie gerne wieder. Ja? Wo? Bruder, wo? Aha. Du bist ein Lügner. All right then. Let's go. Ein verdammter Lügner bist du. How to handle this? Ey, hast du ein Kind gesehen? Sorry, but Hallo. hey, Ey, wir suchen ein kleines Mädchen. Haben Sie sie hier gesehen? Oh, meinen Sie vielleicht das Halbblut? Die habe ich gesehen, ja. Sie schaute so traurig und rief nach ihrem Papa. Ich habe gesehen, wie sie durch die Hintergasse gegangen ist. Na, Maria, ist sie vielleicht zur großen Kathedrale gegangen? you sound like I'm out of ideas. Stinking. Stop that at once. What's going on? What's going on? Also ich werde mir die Speech Bubbles angucken jedes Mal, aber nicht laut vorlesen, weil es passiert, dass ich manchmal was bekomme. Wie die ausgegrauten, die hatte ich schon. Ich habe vorher mit einem Off-Camera da hinten geredet. Der hat mir dann einfach ja, eine Mac-Pille gegeben, just for fun. Well then. Nur weil ich mit ihm geredet habe. What shall I Stop do? that at once. This is all right. How did I wind up here? What in tarnation's going on? Aha. Look at that. This is all right. Now, how did I wind up here? Hello there. Kennen Sie das kleine Halbblutmädchen? Ein Kind wie Sie sollte nicht alleine hier rumlaufen. Kein Wunder, wenn da was passiert. Sie ist gerade reingegangen.
Und du hast ihn nicht aufgehalten? Danke, Gallica. So wie ihre Augen aussahen, will ich nicht derjenige sein, der sie gerade aufhält. Sie kommt seit einer Weile schon hierher, um zu beten, egal wie sehr die Leute sie dabei immer anstarren. Hi, Maria. Huh? Why? Was machst du hier? What are you doing here? Papa hasn't come home. And I always come here whenever I'm feeling lonely. One time he came here to get me. I remember because he called my name. But I pray, and he still doesn't come back. Maybe because the cathedral is broken? Das ist jetzt von der Übersetzung her auch sehr suboptimal gelöst. Es war nämlich keine Frage, sondern eine Feststellung von ihr. Vielleicht, weil die Kathedrale kaputt ist. Wäre richtig gewesen. Maria. Miss Fabienne says Papa can't come home anymore. But I know Papa's gone away. He's gone somewhere I'll never see him again. Hasn't he? Du wirst ihn wiedersehen. Es wird nur ein paar Jährchen hoffentlich dauern. Wenn du an das Afterlife glaubst. It's going to be so lonely. Ach, wir sind da für dich. Wir haben Bücher. The loneliest it's ever been. But I have to be strong, don't I? Nein, du musst ein Kind sein. Du darfst traurig But if it sein. gets any lonelier, I don't know if I can do it. I'm sorry. I promised we'd all come back together. Why does everyone always leave? Mum was sick. The king and prince are gone. And now Papa? Why does everyone always leave? Is it my fault? I really did my best to be a good girl, but... Nein, ist es nicht. That's not why. He's right, Maria. It's not your fault at all. Listen to me, all right? Your father, he was fighting a very bad man. We were with him, but we couldn't protect him. I'm sorry. I remember Papa saying something like that. He said, a really bad man might be our king. Is that part of it? Wir kriegen das. It'll work out somehow. I'm sure of it. I hope the next king is as nice as you. Then maybe things won't always be so sad. Oh Gott, Maria ist diejenige, die den Wurm in die Köpfe der Party treibt, dass ich König werden soll? In meiner idealen Welt können alle an ihre Zukunft glauben. Ihre Abstammung spielt keine Rolle. Das hat der Prinz mal gesagt. I think I understand the king's intentions now. Maybe this is the sort of tragedy he was trying to end. Maybe he wanted a world where the crown goes to one who acts like a king ought to. Not whoever's willing to spill the most blood to do it. You may be right. But much as we wish it, this is not a fight that might be ended through words alone. Even so, we have to try.
you're safe. Oh, you had me worried sick. I'm sorry for leaving on my own. No, it's all right. Miss Fabienne, I'm hungry. Oh. Maria. Yes, that's right. Let's all sit down for some supper together. Ist die Bar heute zu oder ist schon Feierabend? Thank you for finding her. Krieg ich eine Belohnung? It looks like she's worked things out. She's a strong girl. But we've more troubles ahead. How now do we resolve this curse upon His Highness? If Luis is the curse's caster, we've got to kill him to dispel it. So how do we do that if he's shielded by the king himself? I wish I could report back, but the prince is still asleep, and we're losing time. I don't think going back to the village is an option. We cannot lose faith yet. There must be some further course we can pursue. Well, there's the church's announcement. I expect they're trying to stop a wave of rival candidates from flooding the standings. I doubt the church would accept this popularity contest if they didn't already have a plan to game it. True enough. I can only wonder at their aims. For today, we should content ourselves with rest and recovery. Betner. Sorry, did I wake you? Kann man überhaupt schlafen, wenn das Licht so an ist? Laying here, I always end up caught in my own thoughts. Weißt du, die Kerze ist Grievous, aber Maria, the prince. mächtig. Die eine Kerze beleuchtet hier den ganzen Raum, oder ist da hinten noch eine am Fenster? Just thinking in circles again. Not good, is it? Lass uns gemeinsam darüber nachdenken. Let's think about it together. Keeping me company, are you? You really are a strange one. My kind of strange, if I'm honest. That book, is that the novel you're always carrying around? Feels like months ago now that I spotted you buried in it on the carriage ride to the fort. Du bist ein Adliger, ich gehe mal davon aus, dass du lesen kannst. Aber ich bin trotzdem frech und frage. Can you read? Please. I'm clearly no scholar, but I was once spoiled enough to have a private tutor. Weird flex, aber okay. Right. Let's have a look then. Oh, interesting. It's written through the lens of a fictional land. This bit's about the Utopia's security. In this world, there is no blood-stained contest for sovereignty. The people choose their sovereign from among themselves. One cannot put a sovereign to the sword to seize power. Such an act would be met with scorn and judged as murder. Taking power or wealth by force is seen as the most shameful of transgressions. Couldn't be further from reality, could it? We've a Kingslayer on the brink of seizing the throne right now. And this idea of competing for public support. Here it sounds so commonplace, but the idea's thrown us all into chaos. Interesting. Perhaps I'm overthinking, but it sounds almost like the aim of the king's magic. You suppose there's some common inspiration? Still, I don't imagine this would turn out well in the real world. In public opinion, tribal perspective always divides us. Besides, does a decision made by the people guarantee it's right? Tribal squabbles aren't always political. Take us Clamars, for example.
it can be hard for us to see outside the bubble of our own worldview. We're the majority, and the tribe of the royal bloodline besides. That privilege can make us insensitive. A problem with no easy solution, I fear. Bruder, deine Ansprache ist zwar ehrenhaft, aber dein Halstuch hilft nicht gerade, dich in einem Licht dastehen zu lassen, dass du nicht ein eingebildeter Schnösel aus der Adelsfamilie bist. Lofty words. I can hardly come to terms with my own ideals. Still, the discussions helped clear my head a little. Thank you. I've been so fixated on killing Luis, but maybe we could look into whether that's really the only way to lift the curse. Sleep should come easier now. Think I'll give it another chance. Wait, how long have you been asleep? Yep. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ladies and gents, have you heard the news? The curtain's about to rise on the show of a lifetime. To choose our new ruler, we're going to give all of you a chance to take center stage in a show of power for the whole kingdom. And we call it the Tournament for the Throne! Our aspirants will set out on a grand tour of the 3 allied nations' capitals, taking part in a variety of exciting trials. First, we have the Exhibition of the Brave. Slay a monster plaguing our fair people and bring its head to Oceania's capital in time. Biggest find takes the win. Official word is, this event's open to all. So what do you think, ladies and gents? Are you in it to watch? Or in it to win? Stroll? Why call us so early in the morning? What is that journal? I had Fabienne bring it up. Something occurred to me, so I asked her to go through Grius' personal effects. Hey, looks like he was investigating the curse too. There's a note here. Given the spell's complexity, it must have required a scribed formula. Kannst du das nochmal in schottischer sagen? You mean to suggest Luis possesses a written composition of the curse somewhere? And if we can find that... Yes! I'd wager, even if we can't kill Luis, we might still have a shot at breaking the curse. But that attack took place years ago, didn't it? This curse's formula could be lost for good. We have little choice but to hope it's not. I'm not saying it would be easy. And the real trick will be finding it. You wouldn't leave it unprotected. That reminds me. A crier for the church was handing these out. A flyer for the Tournament for the Throne. This popularity contest is state-sponsored now. An interesting gamble for those politicians. I like the bit about all this being in the interest of fairness, those weasels. But saying it's being organized by the state. The throne's empty. This smells like the theocracy at work. Probably Forden himself. You think Forden's looking to fix the competition in his favor? He's been in first place this whole time. In the interest of fairness, remember? If he wins a fair race, he gets legitimized, and Luis gets put on the back foot. That bodes ill. Those with existing support could easily solidify their claim. Even should His Highness wake, he may lose the throne. If we don't hurry and find a way to get close to Luis, we're sunk. What are we supposed to do? Wir brauchen einen Plan, dann können wir zur Tat schreiten. Als Elder bin ich in dieser Stadt ein Aussätziger. Das könnte uns hier von Vorteil sein.
Wir holen uns die Aufmerksamkeit des Volkes. Couldn't we get the people's attention somehow? How do you mean? If we make ourselves too obvious, we're likely to have an even harder time getting close to Luis. Was sollen wir tun, um uns Luis zu nähern? Wir nehmen am Thronturnier teil. Let's enter this tournament for the throne. Huh? Hey, were you even listening to us? Besides, the prince isn't exactly in a position to take part in... Wait. It sounds crazy, but I think he might be onto something there. This could be just the excuse we need to get close to Luis. He doesn't care about your tribe so long as you prove capable, yes? That's what Zorba was saying. Which means, even though the world looks down on you as an elder, having the power to kill humans puts you in his good graces. You're going to make him a candidate for the throne? Make Ukrainia great again. If all we need to do is get Luis's attention, then that's sure to get the job done. If we're lucky, he might even try to recruit us. I see. An undercover operation, is it? Quite a gambit. But it may well be our best chance at finding this formula. Just hold on a second. Getting Luis's attention is all well and good. But remember who's actually risking their life here. Eine Infiltration wäre sehr gefährlich. Wenn ich auffliege, bin ich so gut wie tot. What do you think? Having heard all this, do you want to enter the running? Für Maria würde ich es tun. If it's for Maria's sake. I see. Right. Die Worte des Prinzen, als wir jünger waren, erschienen vor meinen Augen. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. No matter who someone is, they deserve a fair country. If it's to help achieve that, I will stand for the prince as a candidate for the throne. Sheesh. So much for being a guide. Now you're the one leading me around. Your resolve has marked you a fine fit for the role. I have trusted you with my life before, and would gladly do so again. Ich habe Griers Tagebuch geerbt. Es ist Beute. Good heavens. Haven't you put yourself in enough danger? Listen to me. I don't want you going down the same path he did. Are you really this set on running off again? Ich muss sein Vermächtnis fortführen. I have to carry on his legacy. I see. Well, I'm sure he'd be glad to hear it. I'll be cheering for you in this mess of a competition. Truth be told, I wish I could do more than feed and shelter you. What's the competition? It's a big, grand race to see who will be the next king. The whole country will be watching. So you're going to try and become king? Wow! Then I'll cheer for you as loud as I can. You have your first advocate, it seems. Was ist mit euch dreien? Suppose you'll have to actually try for the throne now, eh? Your Majesty. Huh. Wie gesagt, make Ukrainia great again.